Welcome to all. So here is a opportunity from the Volvo company. Uh, Electro mobility is one of the fastest growing and main development areas within the Volvo group అనమాట. So position వచ్చేసి data analyst internship. Okay. So the requirements వచ్చేసి BE in computer science or electrical, electronics and applicable engineering field. Basic experience in Power BI, ClickView preferred. So experience in SQL, Python, Azure, Hadoop added advantage. So it is exclusive for the data science students. So SQL, Power BI, Python combination already మనం ప్రిపేర్ అయ్యాం. So the students, those who already having these skills, please you can utilize the opportunity if you are interested. Okay. So the link is provided in the description box. You can go through all the company details and the location. ఇది లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి అప్లై చేయడానికి 19th డిసెంబరు. సో మనకి ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి లెటస్ ట్రై ఫర్ ఇట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్. లొకేషన్ వచ్చేసి బెంగళూరు. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ. షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్.